I want to thank you all J'aimerais vous remercier tous, that has been with us ceux qui ont été avec nous from January till now. depuis le mois de janvier jusqu'à présent. Please, somebody should open to Quelqu'un ouvre Nehemiah chapter 1 verse 9, Néhémie chapitre 1 verset 9, Hosea 14 verse 2, Osée chapitre 14 verset 2 and Malachi chapter 3 verse 7. et Malachie chapitre 3 verset 7. Nehemiah chapter 1, verse 9, I read in Jesus' name. But then, if you turn back to me and do what I have commanded you, I will bring you back to the place where I have chosen to be worshipped, even though you are scattered to the ends of the earth. Malachi 3:7. Hey. You, like your ancestors before you, have turned away from my laws and have not kept them. Turn back to me, and I will turn to you. But you ask, what must we do to turn back to you? That's verse 7. The Lord said we should do what? Le Seigneur demande de faire comment? We should turn back to Him. De se retourner vers lui. And He will also do what? Et il fera aussi quoi? Turn back to us. Il se retournera vers nous. This is the message that the Lord had asked us to do. Voici le message que le Seigneur nous a donné. Let us start with Cameroon. Commençons avec le Cameroun. This year, Cette année, concerning Cameroon, number 1, concernant le Cameroun numéro 1, we are going to be experiencing nous allons expérimenter increase of l'accroissement prices of goods. des prix des denrées. They are going to add money to a lot of things in Cameroon this year. On va augmenter le prix de beaucoup A de lot. choses ici au Cameroun. Beaucoup. Money will increase. Something you used to buy for 500, you will now go, they say it's 700 francs, it's Ce que 1000. tu as pour habitude d'acheter à 700, That is the 500 meaning dirhams, of this 700, message. 1000 francs, c'est ce que ce message signifie. B. Hunger will increase La famine va augmenter and there will be scarcity of food. et il y aura manque de nourriture And the price of food also will increase. et le prix de la nourriture va augmenter. It means the small food that you will have, La petite nourriture que vous with aurez your small money to buy it, avec le petit argent pour it will be a acheter, bit difficult. ça sera un peu difficile. What is the way out? Quelle est l'issue de sortie? Let us go back to farming, Repartons au Individually. champ de manière not as a individuelle. nation. Me and you, Vous et individually. moi, de manière We should individuelle. make sure we have what? On sera sûr d'avoir quoi? A small farm somewhere. Un petit champ quelque part. You can put plantain, you can put macabo. Let this agriculture work. Que ce travail It should be one d'agriculture of the activities in this nation this year. soit l'une des activités dans cette nation cette année. If you are a businesswoman, you are a businessman, Une femme d'affaires, une homme make sure d'affaires, you have small farm somewhere. rassurez-vous d'avoir un petit champ quelque part. Number 2, Numéro 2, Cameroonians should not celebrate yet les Camerounais ne doivent pas encore déjà célébrer that there is peace. qu'il y a la paix. I repeat, Cameroonians should not celebrate yet that there is peace in Cameroon. Les Camerounais ne doivent pas aussitôt célébrer qu'il y a la paix au Cameroun. It is not yet over. C'est pas encore terminé. Something big is coming. Quelque chose de grand arrive. It will pick many of us by surprise. Ça prendra plusieurs entre nous de manière surprise. Saw a group of people, these were young people. J'ai vu un groupe de personnes, de They jeunes have personnes. also gone to become army. They do the same training, but they come out, they wear the uniform, but they do opposite. Ils sont allés faire la formation, mais en And I sortant, ils see faisaient these l'opposé. people rising against these other people. Et j'ai vu This ces is personnes uniform versus uniform. se lever contre ces personnes, tenue contre tenue. These people, they willfully go into training. They come out. Ils sont They allés en become formation. something else. Mais en sortant de la formation, ils étaient quelque chose d'autre. This young generation. Une génération très jeune. Let us pray. Prions. We will also continue to pray for the president Et continuons and aussi à some of the prier leaders of this nation. pour le président, les leaders de cette nation.
The issue of insecurity, L'affaire d'insécurité it will increase. va s'accroître. What is the way out? One, Quelle est l'issue de sortie 1? parents should guide their children. Les parents doivent garder leurs enfants. Don't allow them to be loose. Ne permettez pas qu'ils soient Be the trop first libres. security for yourself and for your children. Soyez la première sécurité pour vous et vos enfants. Please, S'il vous plaît, I am pleading. je vous en supplie. This is not only for this nation, all over the world. Ce n'est pas seulement pour cette nation, mais dans le monde entier. The church L'Église should watch and pray. doit veiller et prier. There's going to be more division in the church. Il y aura beaucoup de divisions dans l'Église. You will hear pastors rising against pastors. Vous allez entendre pasteurs se This lever contre church des rising pasteurs. against this church. Cette église se lever This contre man of cette God with église. his own sons rising against this one. Un homme de Dieu avec ses fils se lever contre l'autre. Can we pray? Est-ce qu'on peut prier? It is the fulfillment of the prophecy of the end time. C'est l'accomplissement de That la has started. prophétie de la fin des temps. My only advice is that don't run your mouth there. Leave it to God. Don't worry yourself. Leave it to God. Don't worry no more. Jesus is alive. Praise God, we can face tomorrow. He understands what we are passing through today. Let God glorify His name. Be one. Soyez avertis. No matter what is happening, let your faith. Peu importe ce qui se passe, que votre You know foi what? ne fasse pas comment, Faith. ne faillisse point. Why would this thing be happening? Pourquoi est-ce que ces choses vont se Those passer? that their name were written in the book of life, Ceux dont leur nom est écrit dans le livre de vie, some are not yet in the church. certains ne sont pas encore à l'église. Those that their names were not written, Certains that they are Les autres pretending and calling the name of Jesus Christ qui and sont saying they are preaching the gospel, they will fall out. prétentieux qui appellent le nom de Jésus, disent qu'ils connaissent Jésus, vont For chuter. the vision Pour que la vision to be fulfilled soit accomplie in the end time, God will decide it to be so. dans la fin des temps, Dieu va décider ainsi. There's another man of God that is going to pass this year. Il y a un autre homme de Dieu qui va mourir cette année. It's a loss in the kingdom of God, La perte dans le royaume de Dieu, but it's gain c'est un profit. before heaven because he has finished his mission. Il a terminé sa mission. So this year Alors cette année, is our year of God's intervention. c'est notre année d'intervention de Dieu. God's intervention. L'intervention de Dieu.